श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़। मैं हां स्वाति सक्सेना। सब तो पहला वेख लैंदे हुण तक दी खास खबरां। बीसी अंदर जूनियर हॉकी चैंपियनशिप लीग की अप्रैल तो होगी शुरुआत। प्रीमियम जोहन होरगन ने किया ऐलान, कोरोना पाबंदियों के कारण नहीं हो सके सन मैच। फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर कैथरीन मैकनेना ने आवाजाही रस्ते के निर्माण के लिए $400 मिलियन के फंड का किया ऐलान। पहले $14.9 बिलियन के फंड का हिस्सा। 22 मार्च तो कनेडा अंदर हर हफ्ते मिलणगियां कोविड-19 वैक्सीन दियां 1 मिलियन डोज। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया ऐलान। म्यांमार सेना की बेरहमी, मांडले विच मोर्चा संभालने वाली 19 साला एंजेल की गोली मार के हत्या। एंजेल की लाश नूं कब्र विचों कट के भरिया सीमेंट कट्टण दी तस्वीरां ने पूरे देश नूं हिलाया। डेनवर विच भयानक बर्फीले तूफान कारण 2000 उड़ाणां रद्द, सड़कां बंद होने का खदशा। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने शीत तूफान की चेतावनी की जारी। हुण खबरां विस्तार नाल। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जोहन होरगन ने विक्टोरिया दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ BC ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Yesterday, Dr. Henry started to relieve some of the restrictions that have been in place to protect British Columbians. That's good news as we come into the spring break. Additional good news today, Dr. Henry and Dr. Brian Emerson, the Deputy Public Health Officer, have reviewed the start-to-play plan of the BC Junior Hockey League and has approved conditional support for a season starting in April so that young junior hockey players can stay in 5 pods on Port Alberni, Chilliwack, Coquitlam, Penticton and Vernon. And within those 4 pods, we can have some hockey played, provided the conditional approval is followed by players, coaches, and administrators. I know they'll get by COVID. All of the communities that are going to act as pods or hubs have a junior hockey league team. Obviously, the league has reached out to those communities to make sure that they're going to be following the appropriate protocols that have been put in place by Dr. Henry. And as the spring goes on into summer, we'll be hearing more announcements like this of various leagues, whether it be junior football, junior lacrosse, and other sports that young people are desperate to get back involved in can take place safely. You'll remember that at the beginning of the pandemic, our objective was not to shut everything down, but to make sure that we could operate safely. Dr. Emerson and Dr. Henry have reviewed the plans brought forward by the BC Hockey League. They've made amendments. They've put in place conditions, but we're set to go, provided everybody follows the guidelines. This is an exciting day for young hockey players. It's an exciting day for British Columbia because it's another indication of the beginning of the end is at hand, but we have a few more miles to go yet before we sleep. Last one on this one. Certainly, there are financial requests from the Western Hockey League, from the BC Hockey League, before Treasury Board right now. No decisions have been made on those as yet. The Minister responsible for sport, arts and culture, Melanie Mark, is working with the tourism sector, the creative sector and the sports sector to make sure that plans are being developed so that we can move relatively quickly when Dr. Henry sees the case counts coming down sufficiently, the vaccination levels going up appropriately. Then we'll be in a better position to make those decisions. But this is the beginning of opening up a little bit more so that we can enjoy those important parts of our lives for young people, sport, for those in the creative sector, getting on a stage again. To sing or to dance or to put on a play. ओंटारियो सरकार के हाउस लीडर पाल कलैंडरा ने रिपोर्टां दे आधार ते प्रोविंस अंदर कोविड-19 वैक्सीन सप्लाई बारे जानकारी सांझी की है। उन्हें कहा कि प्रोविंस अंदर वैक्सीन रोल आउट प्लान सुचारू तरीके नाल चल रहा है, जिसले 1 मिलियन होर कोविड-19 वैक्सीन डोज रिटायरमेंट होम्स अते लॉन्ग टर्म केयर होम्स दे लई मुहैया करवाईयां गईयां ने। The distribution of COVID vaccines is a topic very much in the minds of people across the province of Ontario. I can assure you it is a top priority of our government. We have developed a comprehensive 3-phase vaccine rollout plan and we are making steady progress on its execution. To date, we have administered over 1 million vaccine doses, including to the vast majority of residents and staff in our long-term care and retirement homes, and this milestone has been accomplished in the face of unreliable estimates and numerous delays in vaccine supply. Over the past number of months, we've been expanding our capacity to get needles in arms. In addition to hospital clinics, we have mass vaccination sites, mobile clinics, and now primary care setting and pharmacies across the province
and these delivery channels continue to expand by the day. We are now vaccinating over 40,000 people per day, but the reality is that we can do more. We have the capacity to do 150,000 shots each day, but we need a steady supply of vaccines to do so. We are ready to ramp up our distribution plan immediately. The issue we face is the uncertainty around supply. We cannot ramp up dozens of mass vaccination sites to their full capacity only to close their doors to sit idle for days or weeks when they run out of shots. Further, we have 4 vaccines approved for use in Ontario, and we have limited to no information, especially about 2 of them. We don't know much on AstraZeneca we are getting, or how much AstraZeneca we are getting, and we have 0 information about Johnson & Johnson. Without a steady, reliable supply of vaccines, we cannot offer people the protection they so desperately are looking for. The federal government needs to step up and provide us with clarity on the number of vaccines we are getting and when we can expect to get them. When compared to other countries, we are lagging far behind. The United States has set a goal of getting every adult in their country their first dose by mid-May. Here in Canada, we must do better. Our government is prepared to work with the federal government to achieve our common goal of providing a vaccine to every Canadian who wants one, but first we need the vaccines. It is time for Ottawa to deliver. Thank you, and I'd be happy to take any questions. Thank you. We'll now go to questions from the phone lines. Thank you. First question is from Laura Stone. Please go ahead. ਫੈਡਰਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਥਰੀਨ ਮੈਕਨੇਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ $14.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। I want to start by recognizing that we're on the traditional territory of the Algonquin and Anishinaabe peoples. So what is it about getting your bike out when the first glimpse of spring? What an amazing day today, and it's a great feeling. It actually brings me back to being 10 years old and getting on my bike. Parce que cet hiver a été particulièrement difficile, contrairement à tout ce que nous avons connu auparavant. This actually has been such a hard year, and I think we are feeling somewhat hopeful. But just yesterday we had a National Day of Observance, where we remembered the past year, and in particular remembered all those Canadians who we lost to COVID-19. For me, it was a moment to reflect on all the ways this pandemic has impacted on people in my community of Ottawa Centre. A small group of us have gathered, socially distanced and safely, here at Bush Tucka, thanks to Bob Lawton, the owner. Like so many other businesses, Bush Tucka has had to adapt and find ways to serve its customers and community through this incredibly difficult year. Here in Ottawa, though, people learn to embrace every season. We love to get outside, and no one knows that better than you, Bob. COVID-19 has reshaped so many aspects of our lives, including how much we appreciate the nature and outdoors, and the ability to get ourselves safely from place to place, whether we're getting to an appointment, to work, or to school, or just to stay active. Les Canadiens veulent en sécurité et ils veulent être actifs. Il n'est pas surprenant que la demande visant l'espace extérieur n'a jamais été aussi forte. As a government, our focus has never wavered from the health and safety of Canadians and on getting safely through this pandemic. But we will get through it, and we are also looking for ways to build back better by building the Canada we want, with good jobs, a sustainable economy, cleaner air, more inclusive communities where people want to live, work, and raise their families. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Yesterday, we marked 1 year since the pandemic officially began. No matter who you are, getting through the last 12 months has taken strength. It has taken courage. But above all, it has taken hope. There are still many days to go in this pandemic, but each one that passes, just like each person who gets a vaccine, brings us closer to the better days ahead. Based on new delivery schedules from Pfizer, I can confirm that Canada will receive at least 1 million Pfizer doses per week from March 22nd to May 10th. 1 million doses of Pfizer alone every 7 days. That's going to make a big difference. We have shared these updated delivery schedules with the provinces and territories. This is so they can continue to plan for mass vaccination sites to get you and your family protected as soon as possible. Every dose makes a difference. Last week, Susan from DDO in Montreal wrote to me to say that she and her husband, who are both seniors, had gotten their first dose. She told me about the relief they felt after a year of worrying. As Minister McKenna announced earlier this morning, we are investing $400 million for bike lanes, trails, and pedestrian bridges across the country. This is part of our historic public transit investment over the next 8 years and our plan to create 1 million jobs. This will lead to stronger communities, clean air, and new jobs. And that's a win-win. And that's our blueprint to come roaring back from this pandemic. As we rebuild from this crisis, it's up to us to create the kind of Canada we all want to see, a country where everyone has what they need to succeed. Right now, one of our top priorities is ensuring that no one misses out on vaccines. This includes Indigenous communities, which are particularly vulnerable to the virus. Vaccination is underway in over 530 Indigenous communities and communities in the territories. And for Indigenous people living in cities, we're working with the provinces and territories to get everyone their shots as soon as possible. Of course, keeping people safe and ensuring communities have the resources they need doesn't end with vaccines. And on that front, this morning I want to talk about where we are with long-term drinking water advisories. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੀਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 8,99,757 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,371 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,670 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਔਸਤ 3,000 ਕੇਸ ਅਤੇ 31 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। Today, there have been 899,757 cases of COVID-19, including 22,371 deaths and over 30,670 currently active cases reported across Canada. And over the past week, an average of over 3,050 new cases and 31 deaths were reported daily. At the same time, over 2,050 people with COVID-19 were being treated in our hospitals each day, including about 540 in critical care. To date, close to 3,000 variants of concern cases have been reported across Canada, with the B117 variant accounting for over 90% of these to date. During the past year, and in the lead up to yesterday's National Day of Observance, I received many notes from Canadians sharing their reflections on the year that was, including the heartbreaks and the lessons that were revealed along the way. To all those who have lost loved ones during a year when we could not ease their passing or memorialize their lives as we would have, I extend my deepest sympathies. Though difficult times have passed without them, the day will come when we can gather again with friends and family to honor their memory and celebrate their lives. As vaccine programs continue to escalate, more than 2.7 million doses of vaccines have been administered across Canada.
Over the past week, provinces and territories have administered close to 600,000 doses of COVID-19 vaccines, which is the highest number of vaccines administered in a single week since vaccination began in mid-December. We're making progress every day, and as the snow melts and the first day of spring is just over a week away, I know that we're all anxious for the finish line on this long marathon. But right now, racing towards the finish could cost us the success we've worked so long and hard for. Right now, we need to run the mile we are in and keep to a steady, cautious pace. Let's all continue to support Team Vaccine by not providing any opportunities for Team Variant to gain more ground. ਪੈਂਟਮ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵਿਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Thank you, Madam Chair. Thank you, Minister, for coming here today, and thank you all the officials for being here with us today. Minister, you're championing feminist recovery at the cabinet table with initiatives such as the Feminist Response and Recovery Fund. Recently, Canada was recognized by CARE International as having the most gender-responsive plan to address COVID-19. Kudos to you and your team. Minister, this week you have hosted the Canada Feminist Response and Recovery Summit session with experts from across Canada, including women witnesses who already appeared at our committee. An interesting session I have attended was on the topic of care economy. Minister Monsef, can you please elaborate on what you are hearing from experts? Can you provide us update on how we are supporting our carers, particularly our marginalized women providing care for Canadians? Thank you very much, MP Sidhu, and congratulations on the vote in the House of Commons yesterday on your private members bill on the framework for diabetes. I know you've been working on that since day one of being a member of Parliament, and your constituents are very smart to have sent you to Ottawa. That work is going to make a big difference. You're right, the summit included many sessions, including one on women in the care economy. These are women who are working as early learning and child care workers. They're personal support workers. They're looking after those with disabilities and exceptionalities in group homes, for example. They're the reason, it turns out, that our entire economy is built on care at its core, and these women have been doing the heavy lifting. MP Sidhu, you being from Brampton, you also know that COVID has disproportionately asked more of racialized women than others, and we saw yesterday in the stats that those women, the racialized women, have died more due to COVID than others. What this means for us moving forward on long-term care homes, it means having standards, it means respecting and valuing the work that is typically done by women. What it means in the meantime, ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਡਾਲਾ ਨਾਲਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਖੇ ਐਪੀਡੇਮੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੀਨ ਫਰਨੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਮਾਡਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਨੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕਲਰ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
उन्होंने आख्या कि सिटी के बहुत ही कमजोर रेजिडेंट्स का टीकाकरण हो चुका है। कोविड-19 के पॉजिटिव मामले में भी कमी आई है ਅਤੇ कई महीनों बाद हस्पताल की स्थिति में सुधार होया है। पर प्रोविंस के कोविड वार्निंग सिस्टम में अजे भी पील की कम्यूनिटी रिस्क लैवल ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। प्रोविंस के ताजे आंकड़े अनुसार रीजन में सब तो वध मामले पाए गए ने। ब्रैम्पटन में इस समय रीजन के 60% मामले ने ਅਤੇ इस दे मुकाबले मिसिसागा में 35% मामले ने। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ C7 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਜ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ ਬਲਾਕ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਤੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਾਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੋਟ ਲਈ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੱਜ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੱਕੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਲੋਂਬਾਰਡੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਰਗਾਮੋ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 18 ਮਾਰਚ 2020 ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੌਂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਏ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ 33 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਡਲੇ ਵੇਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ 19 ਸਾਲਾ ਐਂਜੇਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਨਾ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਐਂਜੇਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸੀਮੈਂਟ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਜੇਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡੈਨਵਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸ਼ੀਤ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਡੈਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 24 ਇੰਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਰੇਂਜ ਤਲਹਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਇੰਚ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਰੀਬ 1300 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨਾ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।